IIT హైదరాబాద్ తెలంగాణకు గర్వకారణంగా నిలుస్తోందని గవర్నర్ తమిళసై సౌందరరాజన్ ప్రశంసించారు. విద్యా సంస్థను సందర్శించిన గవర్నర్ పరిశోధకులు రూపొందించిన వైద్య పరికరాలను ఆవిష్కరించారు. నిరంతర పరిశోధనలు ఆవిష్కరణల కారణంగానే కరోనా పరిస్థితులను దేశం సమర్థంగా ఎదుర్కోగలిగిందని గవర్నర్ అభిప్రాయపడ్డారు. కరోనా ఇంకా పోలేదని విద్యార్థులు పరిశోధనలపై మరింత దృష్టి సారించాలని గవర్నర్ పిలుపునిచ్చారు. In spite the whole world was suffering to combat the virus, we could manage in much better way because of our innovations. That even though Telangana is the pharmaceutical hub, India became the pharmaceutical capital and we exported medicines for more than 150 countries. So even the developed countries were looking forward for our medicines and for our vaccinations and for our equipments. My appeal is, because we are not off the pandemic, please go for research activities.